Discover the miraculous promises of God, 7 transforming blessings revealed for your faith journey. In the 3rd year of Jehoiakim, king of Judah, the people of Israel found themselves in bondage to the mighty Pharaoh of Egypt. Their cries reached the heavens, grieving the heart of the Almighty. It was during this time, hidden away in the opulent halls of Pharaoh's palace, that a Hebrew child named Moses was nurtured, torn between 2 worlds, the son of a slave, yet raised as royalty. Moses fled the oppressive decree that sought to end the lives of Hebrew boys, cradled instead in the luxury and safety of the Egyptian court. Golden tapestries adorned the walls as feasts filled the air with opulence. Yet beneath this shimmering facade lay a restlessness in Moses' spirit, a silent wrestling with the duality of his identity. By day he wore the robes of Egypt, but by night, the weight of his heritage pressed upon him, reminding him of the suffering of his people in Goshen. On a fateful day, his unease culminated. As he walked among the stones of the city, he witnessed the brutal scourging of a Hebrew slave, a man who bore the marks of oppression. Righteous anger ignited within him, and in a moment of rage, he killed the Egyptian guard and buried him in the sand. Fear gripped his heart. He was no longer safe among the highborn. In a desperate dash for survival, he fled to Midian, feeling the bitter isolation of his actions. Amidst the stillness of the wilderness, he tended to the flocks of Jethro, the priest of Midian. It was there, under the vast canopy of stars and the shadow of Mount Horeb, when the mundane transformed into the miraculous. A burning bush emerged before him, all aflame yet unconsumed. The crackling of divine fire pierced the silence, and from within the blaze, a voice called out, rooted in power and holiness. "Moses, Moses," it beckoned. Fear swept over him, yet deep down, he felt the pull of something far greater than himself. "Do not come near, take off your sandals, for the place on which you stand is holy ground." The power in that moment was staggering. God revealed his purpose, weaving a mission full of peril yet shimmering with promise. He spoke of deliverance and destiny, proclaiming 7 miraculous blessings that would transform Moses' faith journey and mark the liberation of a nation. Before Moses could absorb the divine call, doubt vitally gnawed at his heart. "Who am I to go to Pharaoh?" he murmured, each question a stone laid heavy upon his spirit. The God of creation, however, reassured him, promising, "I will be with you." Signs and wonders would accompany him, yet Moses insisted on his inadequacies. His voice faltered, he questioned whether he could lead a people chained in suffering. In tenderness, Yahweh named Aaron to be his voice, and so, the enormity of the task lay before him. The echoes of God's covenant with Abraham, Isaac, and Jacob reverberated in his mind, calling for fulfillment. As the vision of his people's liberation danced in his thoughts, the confrontation with Pharaoh loomed. A divine encounter of spiritual warfare awaited. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. With a deep breath, Moses prepared to return to Egypt, feeling an unseen wind stirring around him. Would he rise to embody the covenant promises and lead his people to freedom, or would fear conquer his heart? The journey toward destiny and deliverance awaited, and the whispers of obedience urged him forward into the unfolding mystery of God's plan. Y así, con su corazón latiendo con incertidumbre y un destino por cumplir, Moisés se dirigió hacia Egipto, acompañado de su hermano Aaron. A medida que se acercaban a la tierra de su nacimiento, la perspectiva del sufrimiento de su pueblo lo llenaba de compasión y aflicción. Sus pensamientos eran un torbellino de preguntas y promesas, miedos y sueños. ¿Qué dirán mis hermanos al verme? Y si no creen en el mensaje que has enviado, oh Señor. Clamó silenciosamente su corazón. En una reunión del pueblo hebreo, Moisés se levantó ante sus compatriotas.
Sus ojos se lenaron de lágrimas por el dolor que conoce en sus corazones. He aquí, el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros, proclamó Aaron, como voz del profeta. La esperanza vibraba en el aire, como una cuerda tensada esperando ser tocada por las manos de Dios. Pero en el eco de su proclamación, el temor comenzó a desplazar la luz. ¿Cómo puede ser esto posible? Susurran entre sí, y la duda se posó sobre ellos como una nube gris. Y el Señor, que comprende las limitaciones humanas, dirigió sus pasos hacia el palacio del faraón. Con su vara en mano, el aire es lleno de expectativa. Esto es un acto de poder que el Altísimo hará hoy, dijo Moisés, sintiendo la mano de Dios empujarlo hacia adelante. Cuando, finalmente, se presentó ante el robusto faraón de Egipto, la tensión era palpable. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebren en el desierto, anunció Moisés, su voz resonando con la autoridad del cielo. El faraón, con desdén en su mirada, respondió, ¿Quién es el Señor, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel. La arrogancia del rey resonó como un estruendo, en un acto de desafío que encendió la cólera de Yahvé. Fue entonces que el rostro de Moisés palideció, sintiendo la realidad de la batalla espiritual que había comenzado. El regresar con su pueblo, Moisés compartió el mensaje del Señor con un corazón angustiado. El faraón ha endurecido su corazón, dijo. Pero el Señor prometió que su mano se manifestaría, con plagas que conmoverían la tierra y liberarían a su pueblo. Ahora, oh Israel, preparaos, pues no solo es la liberación lo que buscar, sino que seréis mi pueblo, y yo ser vuestro Dios, insto entre lágrimas. El hambre y la esclavitud pesaban sobre ellos, pero en ese momento, una chispa de fe se encendió en sus corazones. Amén, clamaron, unidad en la desesperación, una esperanza renovada. El camino por delante estaba lleno de desafíos, sin embargo, la presencia de Dios prometía estar con ellos, en cada paso de la travesía. Así, el poder de las plagas fue designado por el Altísimo como un instrumento de liberación. Jehová les había advertido, por mano fuerte, sacar a mi pueblo de la forja del opresor. Moisés y Aaron, ahora portadores de la esperanza, marcharon hacia el hogar del faraón una vez más, firmes en su fe y reencontrando en la adversidad la promesa de Dios. Y en el eco de sus pasos, resonaba la verdad eterna de que la soberanía de Dios siempre prevalece. Pero un nuevo desafío se acercaba, y las profundidades del plan de Dios aún permanecen veladas en la neblina del futuro. ¿Qué milagros desplegaría el Señor en su nombre, y cómo se manifestarían sus promesas en los días oscuros por venir? Con el polvo de Egipto bajo sus sandalias y las lamas del propósito en su corazón, Moisés se preparó para desatar el poder divino sobre la tierra. El día siguiente, Moisés y Aaron se presentaron ante el faraón nuevamente. El aire estaba denso con la expectativa de lo que estaba por venir, un silencio reverent llenó el salón del palacio. Con la vara de Dios en su mano, Moisés miró al faraón y dijo, así dice el Señor, por esto, te mostra mi poder. Con mano fuerte y con brazo extendido, cosas portentosas que no podrás ignorar. El faraón, desafiando la autoridad del Altísimo, replicó con desprecio, ¿acaso no he dado órdenes? No dejaré ir a este pueblo. Pero Moisés estaba firme, su corazón lleno de la certeza de la promesa divina, el Señor ha hablado y su palabra no volverá vacía. El juicio vendrá sobre Egipto, y tus dioses no sostendrán su poder ante él.
Y fue entonces que el Señor le dio instructions claras a Moisés. Toma en tu mano la vara, y dil al agua del río que se convierta en sangre. Así, bajo la dirección del Altísimo, Moisés levantó su vara sobre las aguas del Nilo. Los ríos se transformaron en sangre, y los peces murieron. El suelo, antes fértil y lleno de vida, fue cubierto de muerte y dolor el faraón, con su corazón endurecido, no se conmovió. Mando a llamar a sus magos, quienes con sus sortilegios trataron de replicar el milagro, pero nada hicieron sino intensificar la calamidad que había venido sobre Egipto. El pueblo hebreo, sumido en el sufrimiento, comenzó a clamar a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Nuestra liberación llegará. Y en la oscuridad, el Señor escuchó su lamento. Sus promesas eran inquebrantables, y la historia de ellos aún no había terminado. A pesar del sufrimiento, la mano de Dios se movía con un propósito. Después de una semana de sufrimiento, el Señor envió a Moisés nuevamente al faraón. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Si no, con ranas invadir tu tierra. Al escuchar esta advertencia, el faraón hizo caso omiso, burlándose de la advertencia de un Dios que consideraba como algo insignificante entre tantos de el amanecer, las aguas del Nilo se cubrieron de ranas. Saltando por las calles y los campos, las ranas llenaron las casas de Egipto, incluso los aposentos del faraón. Desesperado, el rey llamó a Moisés, ruega al Señor que quite esta plaga de ranas y hacer lo que pides. Pero Moisés, lleno de la autoridad del Altísimo, lo respondió, dime, faraón, ¿cuándo quieres que se quite esta plaga? Mañana, respondió, como la intervención divina pudiera esperar, con un aliento firme, Moisés proclamó, así será, para que sepas que el Señor es Dios. Y en el momento que el sol se ocultó, las ranas murieron, pero el faraón, una vez más, endureció su corazón el ciclo de las plagas había comenzado, y la historia de la liberación ya bajo la mano de Dios. Entretanto, el pueblo israelita, en medio de su aflicción, empezó a comprender, la soberanía de Dios se manifestaba en sus vidas, un poderoso recordatorio de que su liberación se acercaba. Las heridas de Egipto curaban y comenzaban a manifestar el ímpetu de la redención. Pero el camino era largo y lleno de pruebas. Que plagas se desatarían a continuación, y como quería el egipcio ante la majestad de Dios. La historia apenas comenzaba a revelarse, y el pueblo de Israel se mantenía firme en la promesa de su Dios. La sombra de la cruz del próximo desafío se cernía, pero la luz de la esperanza quedaba brillando en las promesas divinas que aguardaban en la distancia. Y el Señor habló nuevamente a Moisés, diciendo, dirigid al faraón y dil, así dice el Señor, si no dejas ir a mi pueblo, yo enviar sobre ti, tus oficiales y tu pueblo, una plaga de moscas. Las casas de los egipcios estarán llenas de moscas, y la tierra donde ellos habitan será desolada. Moisés, con la vara aún en su mano, obedece sin vacilar. Se presenta ante el faraón, su rostro iluminado por la luz de la promesa divina. Así dice el Señor, el Dios de los Hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo haces, las moscas invadirán tu tierra. El faraón, endurecido en su orgullo, no entiende la magnitud de la advertencia. ¿Quién es el Señor para que obedezca su voz? Se burla, cerrando su corazón al clamor de Dios. Pero Moisés confía en la fidelidad del Altísimo. Las palabras de su mensaje se mueven en el aire como una promesa de juicio y redención. Y el día siguiente, como el Señor había ordenado,
las moscas vinieron en gran número, llenando las casas y cubriendo la tierra de Egipto. La tierra se oscureció con ellos, trendo chaos y desasosiego al corazón de los egipcios. En cambio, en la tierra de Gozán, donde habitaban los hebreos, no había moscas. Así, se evidenció la separación que Dios hacía entre su pueblo y el pueblo egipcio. El faraón, al ver el sufrimiento de su pueblo, convocó rápidamente a Moisés y Aarón. He cometió un error, dijo, con el corazón endurecido. Rugan al Señor para que quite las moscas, y dejare ir a su pueblo. Moisés, lleno de la instrucción divina, respondió, de acuerdo a tu palabra, yo rogar al Señor, mas no debes engañarme de nuevo, pues tu corazón todavía se aferra a la negación y a la desobediencia. Así, Moisés elevó su oración ante el Señor, y las moscas fueron erradicadas. Sin embargo, el faraón, una vez más, volvió a endurecer su corazón y no dejó ir a los hijos de Israel. El ciclo de aflicción se reanudó, y el pueblo hebreo, viendo la resistencia del faraón, comenzó a clamar con más fervor, liberanos, oh Señor. Nuestra esperanza está en ti. Y el Señor, que había escuchado las súplicas de su pueblo, se dispuso a mostrar su poder aún más. Moisés recibió otro mensaje, vi nuevamente al faraón y dil que esta vez, si no deja ir a mi pueblo, será sobre él un juicio más severo. La peste de los ganados de Egipto será la señal de mi indignación. Al ser advertido de la llegada de la peste, el faraón se mostró nuevamente desafiante. ¿Qué es un Dios que declara mis caminos? Mofo, mientras la voz del Señor resonaba en el cielo, un recordatorio de la omnipotencia divina, que exige la obediencia de todos los hombres, así que Moisés pronunció la palabra del Señor, y al siguiente día, el ganado de Egipto cayó en enfermedad y murieron, pero los de Israel se mantuvieron sanos. Todo Egipto fue cubierto de dolor. La tierra estaba herida y se alzaba un clamor desesperado por la salvación, mientras el pueblo de Dios veía con temor como se desataban las plagas, una pregunta emergía en sus corazones, hasta cuando revelara el Señor su fuerza para exigir la liberación. En medio de la noche oscura, un rayo de esperanza comenzaba a brillar, el plan soberano de Dios estaba tomando forma, y su gloria se manifestaría, así comenzó a acumularse una tormenta que no solo traía el juicio, sino también la certeza inquebrantable de que la salvación del pueblo de Israel estaba en marcha. ¿Qué más seguiría el Señor en los corazones de los egipcios hasta que se hiciera evidente que Él es el único Dios? La historia de liberación seguía adelante, convidando a todos a reconocer que el tiempo de su redención estaba cercano. Y aconteció que el Señor habló a Moisés, diciendo, vi al faraón y dil, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, si no dejas ir a mi pueblo, te enviaré una plaga de lagas. Este señal será sobre tu carne y la de tus oficiales, y los egipcios conocerán que soy el Señor. Moisés, temblando internamente por la gravedad del mensaje, se dirigió al palacio real, la vara en su mano hundida en el convencimiento de la voluntad divina. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo haces, verás la anticampa de mi poder sobrenatural sobre ti. El faraón, con su corazón celado en la arrogancia, respondió con desdén, ¿quién es este Señor de quien hablas? He oído de dioses antes, pero no tienen poder sobre mí. Mas el furor del cielo comenzó a acumularse, y el air se tornó denso como si la creación misma aguardara el decreto del Creador. Y el quebrantar la mañana, gracia y justicia se entrelazaron cuando brotaron lagas de la tierra.
Los Egipcios pronto fueron cubiertos de dolorosas úlceras, y clamor se elevó en el desierto, un eco de desesperación. Los aflicciones les despojaron de su confianza, y su sufrimiento fue profundo en la tierra de Gozán, donde habitan los hebreos, ninguna de estas lagas se hizo sobre ellos. Los hijos de Israel, llenos de asombro, observan la mano de Dios sobre su pueblo, mientras el dolor de Egipto dejaba al faraón impotente ante la desesperación de sus súbditos. La huella de la soberanía divina era inconfundible, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El faraón, sintiendo el tirón de la realidad, convocó a Moisés con urgencia. Blasfeme, lo reconozco. Ruega a tu Dios para que me libres de estas lagas, y dejaré ir a los israelitas. Pero nuevamente, su corazón se mantuvo atrapado por la dureza, aferrándose al título de rey que el cielo lo disputaba. Moisés, en obediencia, hizo la oración ante el Señor, y las lagas fueron levantadas. Sin embargo, cuando la sociedad egipcia recuperó algo de alivio, el faraón, su corazón endurecido nuevamente, cerró su mente la verdad y se negó a dejar ir a los hijos de Israel. El ciclo de aflicciones se renovó, y el pueblo clamó más fervientemente, oh Señor, haz algo grande por nosotros. Y el Señor escuchó a su pueblo, preparándose para desatar otro juicio, uno que conmovería aún más al egipcio. Y del al faraón, si no dejas ir a mi pueblo, enviar un diluvio de granizo como nunca ha habido en Egipto. Será desde los cielos y destruirá toda la cosecha en el campo, y nadie quedará sin dolor. Mientras Moisés se retiraba del palacio, las nubes comenzaron a agolparse, cargadas de juicio. Un estremecimiento recorrió la tierra, y anticipaciones inquietantes llenaron los corazones de aquellos que solían acercarse a la gloria de Egipto, con signos y prodigios al horizonte. Las condiciones estaban listas para que Dios pretendiera su propósito. El tiempo de su intervención se acercaba rápidamente, la liberación de su pueblo en un acto de compasión y poder estaba entrelazada con la justicia inquebrantable, que desataría el verdadero conocimiento de su gloria. Y así, de la oscuridad de la prisión, resplandecía la promesa de liberación. Dios estaba en el centro de un movimiento que cambiaría la historia. Hasta que punto se revelara mi poder en la tierra de Egipto, resonaba en el aire, mientras las olas de su presencia comenzaban a mover los corazones de muchos hacia la verdad anunciada. Y sucedió que Moisés regresó ante el faraón, temblando bajo la gravosa certeza de la misión divina. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, si no dejas ir a mi pueblo, será granizo sobre toda la tierra de Egipto, y será tal la destrucción que no habrá cosecha que no sea devastada. El faraón, con su orgullo herido, despreció de nuevo el aviso del Señor. Su corazón estaba endurecido como el hierro, y con arrogancia respondió, ¿qué es esto que haces? No tengo temor de un Dios hebreo. Mis magos pueden igualar cualquier maravilla que te atrevas a traer. Y así, el rey despidió a Moisés, su risa resonando en el palacio como un eco de desafío. Sin embargo, el cielo se tornó sombrío, y la tierra sintió un temblor inquietante, prefigurando los juicios de Dios. El Señor habló a Moisés, dile a mi pueblo que se resguarde en sus casas, el granizo será y se unirá a lamas que devoran. Quien no escuche mi voz estará expuesto a la ira de la naturaleza desatada. Y Moisés proclamó las palabras del Señor en medio de susurros temerosos. Muchos de los egipcios, abramados por la angustia, comenzaron a temer a Dios y a buscar refugio para sus seres amados y para su ganado. Aquel que tema la palabra del Señor, traerá a salvo todo lo que tenga,
adversión unos a otros, mientras corrían en busca de abrigo, cuando llegó la mañana del día fatídico, se alzó un viento helado que trajo consigo nubes oscuras, como es la misma creación librita un manifiesto de lo que estaba por venir. Las primeras gotas de granizo comenzaron a caer, seguidas por un estruendo de relámpagos que desgarraban el cielo. El granizo golpeó la tierra con tal fuerza que los campesinos vieron sus cultivos reducidos a escombros, mientras ecos de llanto y desesperación resonaban por toda Egipto. El faraón, impresionado por la devastación, envió a llamar a Moisés. He pecado contra el Señor, tu Dios, y contra ti. Ruega que cesen estas plagas, y dejaré ir al pueblo de Israel. Pero el corazón de Faraón ya era un laberinto de dureza, y aunque sus labios pronunciaban promesas, sus intentions eran engañosas. Moisés, con el corazón lleno de compasión, rogó al Señor, y el granizo cesó. Pero el Faraón, endurecido nuevamente, volvió a su obstinación, diciendo, ¿Quién es el Señor para que yo lo obedeciera? Mis dioses son suficientes para mí. Y en el corazón de los israelitas sopló un air de esperanza mezclada con angustia. Mientras la tierra de Egipto sufría bajo la mano poderosa de Dios, el corazón de Israel anhelaba la libertad. ¿Cuánto más nos probará el Señor? Se preguntaban. Y así, la historia se esculpía en el eco de las calamidades, donde cada golpe del granizo era un testimonio de la justicia y de la compasión divina. Las señales y maravillas no hacían más que confirmar que el Señor era verdaderamente el único Dios. La tensión en el aire crecía, y el tiempo de liberación se acercaba como un río desbordante, impetuoso de poder y gracia. ¿Cuál será el siguiente acto de la soberanía divina? Se preguntaban los israelitas, mientras las sombras de la prisión comenzaban a despejarse lentamente, dando paso a la luz de la esperanza. Estaban en la antesala de un milagro que cambiaría para siempre el destino de naciones. Y sucedió que después de esos días de granizo y devastación, el Señor volvió a hablar a Moisés, diciendo, Vi de nuevo el Faraón, y dil que así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Porque si niegas a dejarlos ir, y aquí que traer sobre ti las langostas, que cubran la faz de la tierra hasta que no pueda verse la tierra, y comerán lo que ha escapado del granizo y comerán todo árbol que brot del campo. Moisés, adorado ante la magnitud de esta nueva plaga, se dirigió al rey de Egipto, quien se encontraba agotado por el clamor del pueblo y la devastación que había caer sobre su tierra. Moisés se plantó con valor ante el faraón y lo anunció la inminente llegada de las langostas. El Señor, el Dios de los hebreos, ha ordenado que no quede nada en tu tierra, y será una destrucción que hará que tus corazones se estremecen. El faraón, desesperado por la creciente devastación, buscó a los sabios de su corte, aquellos que habían sido testigos de las anteriores plagas. ¿Podrá esta plaga ser detenida? Inquirió, su voz resonando con preocupación. Pero se encontró con la misma dureza en sus corazones, no podemos hacer nada contra la mano del Dios de los hebreos. Entonces, el faraón, sintiéndose agobiado, envió a llamar a Moisés y a Aarón. He pecado contra el Señor, mi Dios, y contra ustedes, pero ¿qué debo hacer para que cesen las langostas? Imploró, buscando alivio. Sin embargo, Moisés, sintiendo en su corazón la manipulación de un faraón que carecía de sinceridad, respondió con firmeza, si dejas ir a mi pueblo, lo haré. Si no, verás esta plaga inminente que cubrirá la tierra como un manto de desolación. Y así, con un corazón lleno de esperanza y angustia, Moisés salió de la presencia del faraón.
Ordino que el pueblo se prepares, y se levanto en oración ante el Señor, clamando por gracia y protección. En el cielo se alzarán oscuras nubes, prefigurando la venida de la calamidad, cuando el viento del este soplo, una nube de langostas se desató sobre Egipto, cubriendo la tierra como un manto espeso. Las langostas devorarán todo lo que había cuidado del granizo, los campos se tornaron desolados, y el lamento resonó por toda la tierra. La voz del pueblo clamaba, este es el juicio de Dios. ¿Qué más debe suceder para que Faraón se rinda? El Faraón, viendo la destrucción, se llenó de terror y buscó a Moisés de nuevo. He pecado, no tengo el deseo de mantener a este pueblo. Ruega al Dios de los Hebreos para que me libre de esta carga. Pero cuando Moisés oró al Señor, la tempestad de langostas cesó, y la tierra volvió a un silencio inquietante, mientras el Faraón, con su corazón endurecido, nuevamente se negaba a liberar a los Hebreos. En los corazones de los Israelitas latía una inquietud, pues cada plaga trae la esperanza de libertades angeladas, pero también el temor de la incertidumbre. ¿Está Dios con nosotros? ¿Cuánto tiempo más debemos sufrir? Se preguntaban, sinchen dos prisioneros en una tierra que no era su hogar. Y así, el ciclo de pruebas continuaba, y bajo la sombra de la prisión, la promesa de liberación se mantenía viva. ¿Qué nuevos actos de liberación traerá el Señor? Haciendos eco en sus corazones, mientras la certeza de que el tiempo de la redención se acercaba se volvía palpable. La expectativa se elevaba, a la vez que las fuerzas del Faraón se endurecían, el Señor estaba preparado para orquestar la obra maestra de la liberación. El siguiente acto del poderoso plan de Dios estaba al borde de revelarse, pero qué maravilla podría manifestarse para liberar finalmente a su pueblo. Y el Señor volvió a hablar a Moisés, diciendo, vi al Faraón, porque he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas mis señales entre ellos. Y cantarás en oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo como hizo burlas en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, y sabréis que yo soy el Señor. Moisés y Aaron se presentaron nuevamente ante el Faraón, y lo dijeron, así dice el Señor, el Dios de los Hebreos, hasta cuando te negaras a humilar delante de mí. Deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Porque si te niegas a dejarlos ir, he aquí que yo traer sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo una plaga de tinieblas tal como nunca han conocido en la tierra de Egipto. El Faraón, envuelto en su arrogancia, replicó, ¿quién es el Señor, para que yo lo obedeciera y dejara ir a Israel? Nunca he oído de ese Dios. La ira del Señor se encendió, y Moisés, lleno de temor, supo que el Eterno estaba a punto de mostrar su poder. Entonces, el Señor lo dijo a Moisés, extiende tu mano hacia los cielos, y habrá oscuridad sobre la tierra de Egipto, oscuridad que se podrá palpar. Moisés, obedeciendo la palabra del Señor, extendió su mano hacia los cielos, y una densísima oscuridad cubrió la tierra por 3 días. Nadie vio a su hermano, ni se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. La desesperación se adueñó del corazón del Faraón, quien convocó a Moisés. Id, servid al Señor, solo quedan aquí nuestros rebanos y nuestras vacas, dijo él, sin querer solta a su pueblo. No será así, respondió Moisés. En el camino nos darás también sacrificios y holocaustos, ya que necesitamos ofrecer al Señor nuestro Dios. Mas el Faraón, con ímpetu, se negó y dijo, apartate de mí. Guardate. El día que aspires ver mi rostro, moriras.
Entonces fue Moisés, y con un firme espíritu lo respondió, así como Hasdica, no volveré a ver tu rostro. Y el Señor habló a Moisés, diciendo, yo traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, y después de eso, él los dejará ir cuando haya hecho salir a todos, hasta que no queden hombres, te de aquí completamente. Moisés reunió a todo el pueblo y les dio instructions del Señor. El Señor les ordenó que cada familia tomara un cordero sin defecto, los sacrificaran, y luego untaran su sangre en los dinteles de sus puertas. Esta será la señal, y cuando yo vea la sangre, pasar de largo y no habrá plaga en ese hogar. La noche luego, y los israelitas temblaban con expectativa, preguntándose si el Señor cumpliría su promesa. Con cada momento que pasaba, el ambiente se tornaba más denso de anticipación, mientras el peso del destino de Egipto estaba por caer un grito de angustia se alzó entre los egipcios, pues el Señor llevó a cabo su justicia en toda la tierra. Cada casa de Egipto que no tenía la sangre marcada laraba a sus primogenitos, y la desesperación llenó las calles. Finalmente, el faraón, quebrantado y en medio de la calamidad, envió a llamar a Moisés y Aarón. Levantense, salgan de en medio de mi pueblo, y vayanse, levando consigo a Israel. Y también, levan lo que necesitan de nuestros bienes. Los israelitas partirán con grandes riquezas, cumpliendo la palabra del Señor. Y así, bajo la poderosa mano de Dios, el pueblo de Israel se liberó de la opresión. Sin embargo, en los oscuros recovecos de Egipto, el eco de la dureza del faraón resonaba, dejando la pregunta, ¿hasta dónde se negará el hombre a someterse ante el Dios de los cielos? El plan del Señor estaba on por cumplirse en su totalidad, y su gloria se manifestaría de formas que los hombres no podrían anticipar. ¿Qué otros actos maravillosos están por venir? Resonaba la inquietud entre la multitud. La certeza de su liberación se acercaba, y la expectación llenaba el aire, en espera del siguiente paso de su divino propósito. Y así, cuando el pueblo de Israel salió del país de Egipto, el Señor condujo a Moisés a través del desierto, para no llevarlos por el camino de los filisteos, aunque era el más corto. Porque el Señor sabía que si el pueblo veía la guerra, podría desmayar y volver a Egipto. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente, Dios os visitará, y levaréis de aquí mis huesos con vosotros. Por tanto, partirán de Sucot y acamparán en Etam, al bord del desierto. Y el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarlos, de manera que podían andar de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, cuando el faraón y sus siervos vieron que el pueblo había huido, el corazón del faraón se endureció nuevamente, y él dijo, que hemos hecho, que hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Y él tomó su carro y reunió a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y ministros sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón del faraón, y él persiguió a los hijos de Israel, los cuales salían con mano poderosa. Y cuando los hijos de Israel alzaron la vista, he aquí que los egipcios venían tras ellos, y tuvieron gran temor. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿no había tumba en Egipto para que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros, sacándonos de Egipto? Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad quietos, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros,
porque los egipcios que hoy habeas visto, nunca más los volveréis a ver. Y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que mercan. Y tu alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y dividelo, y pasan los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y así lo hizo Moisés, obedeciendo la orden del Señor. Y el mar se abrió, y las aguas fueron como un muro a su derecha y a su izquierda. Los Israelitas paran en medio del mar, con el corazón lleno de fe y del poder del Eterno guiando cada paso. Como los egipcios los siguieron, el Señor miró a la multitud desde la columna de fuego y nebulosa y eco a los egipcios en confusión, y les atascó las rutas de sus carros. Y los egipcios dijeron, llamamos de los Israelitas porque el Señor peleó por ellos contra nosotros. Pero, he aquí que, cuando Moisés extendió su mano sobre el mar, las aguas volvieron a su lugar. Así se ahogó el ejército egipcio en el mar, y no quedó de ellos en uno. Y los Israelitas vieron el gran poder que el Señor había ejercido contra los egipcios, y temieron al Señor y creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor, diciendo, Cantaré al Señor, porque así ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y mientras el eco de su canto resonaba, la esperanza florecía en el corazón del pueblo. Pero, ¿qué destinos aguardaban a los hombres y mujeres de fe en el desierto, donde la prueba se haría tant? Aún quedaban más pruebas y una promesa por cumplir, pues la tierra prometida aguardaba. ¿Cómo responderá el pueblo cuando el camino se torna difícil? Resonaba la inquietud en el aire, mientras el plan soberano de Dios se desplegaba en su totalidad. Y sucedió que, en medio de la vastedad del desierto, el pueblo de Israel encontró en su viaje una mezcla de alegría y aflicción. El vasto horizonte era a la vez promesa y desolación. El viento cálido soplaba arremolinando su fe mientras se adentraban en un lugar de incertidumbre. Sus corazones anhelaban la tierra prometida, pero sus espíritus tropezaban con las sombras de la desconfianza un día, al amanecer, el pueblo se lamentó contra Moisés, clamando al Señor con voces quebrantadas, ¿por qué nos has traído a este desierto solo para morir? No había suficient comida en Egipto, el desánimo había encontrado un lugar en sus corazones. Pero el Señor, quien había escuchado su clamor, respondió a Moisés con amor y compasión. He aquí, yo os enviar pan desde el cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Así, el cielo se abrió y comenzó a llover maná sobre la tierra, en sus rostros, el asombro se apoderó de ellos. Era el sustento que eternamente recordarían como el pan descendido del cielo en cada mañana de provisión, el pueblo enseñó a sus corazones a confiar en el Señor. Aprendieron a recoger lo suficiente para el día, y así, volvieron sus rostros a la gratitud. Sin embargo, sus corazones todavía buscaban señales y prodigios, la bondad de Dios debió abrir las puertas de la esperanza, para en sus días en el desierto, y cuando su sed se volvió urgente, clamaron nuevamente, danos agua. ¿Por qué nos has traído a este lugar para morir de sed? El Señor, lleno de compasión, guió a Moisés a la roca en Horeb. Con la vara en su mano, Moisés golpeó la roca, y el agua fluyó en abundancia, saciando la sed de su pueblo, y así una vez más, Dios demostró que su fidelidad jamás fallaría, así pasaron los días, la enseñanza era constante. Con cada desafío, el pueblo de Israel aprendía a descansar en la fidelidad de su Dios. Desde la ley dada en el monte Sinai,
con sus preceptos y mandamientos, hasta las victorias sobre los enemigos al cruzar el desierto, cada paso aseguraba que la nación libre reconociera al Señor como su Dios. Un pacto fue establecido, el Señor eterno mostró su carácter de redentor, pactando con ellos, yo ser vuestro Dios, y vosotros seríais mi pueblo, y al final de su travesía a través del desierto, la promesa de la tierra prometida cobraba vida. Al llegar a las laderas de Canaán, el pueblo se paró en su lugar, y con el corazón untado de expectativas, escucharon las palabras de su líder. Los enemigos que enfrentaríais son fuertes, pero nuestro Dios es más fuerte. Recordad lo que hizo por nosotros, Él nos sacó de la casa de servidumbre. El Dios de los cielos nos entregará esta tierra. Así, los exploradores fueron enviados, la tierra fluía con leche y miel, y vieron el cumplimiento de la palabra profética. Un eco de alabanza resonó en sus corazones. Sin embargo, la incredulidad permanecía entre algunos, y el temor intentó invadir el campamento. El Señor, quien siempre fue fiel, mostró a Moisés como guiar a su pueblo a la victoria a través de la unidad y la fe y al final de sus días, cuando Moisés miró a su gente, compraba la promesa del legado, fielmente les entregó su mandato. No olvidéis estas enseñanzas, y guardad los preceptos de Jehová, pues serán vuestras vidas. Este pueblo ha sido liberado, guiado y sustentado, siempre con la mano del Altísimo. Con las palabras de Moisés, la historia es cero, y mientras sus ojos miraban hacia la tierra prometida que no podrían pisar, su corazón palpitaba con la certeza de que el futuro estaba sellado. Dios continuaría su obra en la vida de su pueblo. Y así, los hijos de Israel avanzaron, sabiendo que mientras guardaran sus corazones y sus almas en comunión con Dios, la esperanza que había brotado en el desierto florecería en la tierra que les sería dada. El eco de su viaje resonaría por generaciones, una historia de liberación, compromiso y la promesa viviente de un Dios que nunca falla, como testigos de su bondad, recordemos hoy la fidelidad de nuestro Dios. Que nuestras vidas son un canto de alabanza, proclamando, Él es nuestro Dios. Amén. Ahora, querido amigo, esta historia ha tocado tu corazón como un testimonio de la fidelidad de Dios, y es el momento de actuar. Suscríbete ya en nuestro canal para no perder ninguna de estas poderosas narrativas bíblicas. Dale un me gusta, ahora y ayuda a difundir la palabra de Dios a través del algoritmo. Te invito a dejar un comentario y compartir tus reflexiones espirituales sobre cómo esta historia ha impactado tu fe. Y no esperes un segundo para compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan oír la verdad de Dios. Este es el momento de ayudar a elevar la luz de su amor a más corazones.